King Somnala, the Plentiologist, the catalyst of it. This is reshaping your mentality for plenteous living with His Majesty King Somnala, the catalyst of the truth. The catalyst of the truth. Symbolisa amakani, unmasking and unveiling the truth. With His Majesty King Somnala. Plenteous greetings to every one of you. It is my pleasure tonight to be here and talk to you about Godusivangeli. I would like to entitle my teaching today, The Gospel of Plenty. My job tonight is to deliver a message to you and make you understand the Gospel of Plenty. Hallelujah. First, I want to thank all the people who are responsible for our gathering tonight. Let's clap hands for them. I don't have enough words to say thank you. But please understand that my heart is jumping, is dancing, is singing. The song of Godusivangeli is singing the song of Godusivangeli. Hence, I'm going to dedicate my teaching today and talk about this gospel of plenty. What are we talking about when we say Godusivangeli Lenala? Let me give you that I am not talking about the gospel as you normally think of. The word gospel, what is known today as gospel. It comes from the Old English word Godspell, Godspell. Godspell. Everybody say Godspell. Which simply means God's story or the story of God. You see, the King James, they translated this on the basis of the history of Roman or their empire when they were going out to attack or invade other land or territories. King James They taking from the Greek word which means evangelio, simply means good news or evangelizomai, which also means to proclaim the good news. Speak to me, oh Lord. Omuyazibuza kusho ukuthini face to face with the king. Uhlala kanje sibukane mina nawe. Anguthandazeni nje kuphela. Kodwa sifuna impande yenkinga iqhamuka isuka. Ngabe umsebenzi, ngabe umshado, ngabe yokugula, sidila na ukuthi isuka phi impande yakho yokugula. Emva kobe sesiyitholile-ke sosichazelile ukuthi uphethwe yini, sasicrutinize ukuthi yini impande yakho. Bese sikunikeza izeluleko ezifanele noma i-prophetic instruction. Yini ke prophetic instruction? I-prescription yenkinga yakho esuke siyinikezwa umoya. Kanti siyakwazi ukuthi sikuxhumanise nabezomthetho mawuthi inkinga yakho idinga ezomthetho, mawuthi idinga ibhizinisi, siyakwazi ukuxhumanisa nabantu abangakusiza. Uma ukuthi-ke mhlambe futhi wena inkinga yakho ezomshado, siyakwazi ukuthi sidile nayo, siphinde futhi sikukhulekele noma usuhambile
ungasekho nathi. Njalo ngoLwesine i-prophetic consultation isuka ikhona ku-340 Magwaza Maphalala lapha eMbilo eDurban ngaphesheya kwaseThekwini College. Ungaphutheli ngo-10 ekuseni eze kushaya u4 ntambama sihlele nawe sicubungula iy'nkinga zakho sisiphule iy'mpahla zenkinga. We face to face with the King. Background of this word: when they go out ngesikhathi bephuma to extend their territory and colonize and defeat bandise umhlaba wabo bacolonize abantu bahlule futhi abantu other country and gaining more colonies. ukuze bathola abantu abaningi They were gaining more countries that they colonized. ukuze bazuza amazwe amaningi abazowacolonize. Then the commander Ukhomanda wabo who was leading the armies owayeqhuba impi to fight, uyokulwa immediately they defeat the king of that area. mabeqeda nje ukuhlula inkosi yaleyo ndawo They send a message babe sebethumela umyalezo to their head office kulabo abaphethe to say, ukuthi we have defeated them. sesibahlulile ke We labo have gained more ground. sesinendawo enkulu We eningi have more territory. sesinendawo eningi manje. Now the messenger will run before they arrive. Ozothumela umyalezo uzogijima ngaphambi kokuthi They bafike needed somebody with a speech babedinga umuntu onejubane to say, ukuthi athi the messenger, the commander who was sent by the king lo buthunywe inkosi has won the battle. uselwile wawina impi. Therefore, those people, they are under our control. Ngakho ke labo bantu sesibaphethe sebengaphansi Are kwethu. you getting this, Do you Plentiologist? hear me? Then they will start a celebration. Bazobe sebeqala ukugubha. So the one who's coming to break the news, Loza azothula izindaba. he was telling the story. Wayesho udaba. So they took that and used it. Base bekuthatha ke lokho bakusebenzise. So when you see it actually in the Bible, gospel, Mokubona eBhayibhelini igospel. it is coming from this idea. Liqhamuka kulomqondo ke. That's why it's found only in the New Testament. Ingakho litholakala kwiTestament elisha. Now, this is how I look at Godusivangeli, Ngiyibuka kanjena ke mina iGodusivangeli. as those runners Njengalaba gijimi who forerun before I come to the place, abagijima kuqala ngingakafiki mina bafike bona. who say there is a power of God Bathi akhona amandla kaNkuluNkulu that heal all kinds of disease, eliphilisa zonke izifo, poverty, inhlupheko, sickness, izifo. everything Yonke into is under the power of the God of Plentiologist. engaphansi kwamandla kaNkuluNkulu wasenaleni. Those who are dead Laba bashonile are raised. bayavuswa. Those who are blind, Laba bangaboni they can see. bayavuleka They amehlo receive their babone. sight. Umkwelo Those ukubona who are kwabo. barren, Laba bazinyumba they are carrying their kids now. baphatha izingane zabo. You are going Uzohamba to experience that power. uzowezwa lamandla. By this time next year, Ngalesikhathi you'll be nyakozayo getting a child of the gospel of plenty. ingane yevangeli lenala. And some of you, Abanye benu your business, amabhizinisi enu by this time, ngalesikhathi this year, next year, ngalesikhathi kunyakozayo. Nambithi Prophetic Consultation. Umhlahlo wasenalini. Inkosi uSomnala ukukhuluma kukaNkulunkulu izobe isemnambithi nenkonzo ye-Prophetic Consultation. Le nkonzo izobe ingomgqibelo nangesonto mhla ka-25 kuya kumhla ka-26 kuNovember e-Agra Crescent Civic Hall eMnambithi. Ngomgqibelo mhla ka-25 kuNovember kuzobe kune-Prophetic Consultation ngo-9 ekuseni. Ngesonto usuku lwenkosi izoqala ngo-7 ekuseni. Ngemininingwane xhumana nathi ku-079 1755 628 079 1755 628. Ungaphuthelwa i-Prophetic Consultation umhlahlo wasenalini. when we say God's spur of plenty, Uma sithi ke gospel lenala we are talking about sikhuluma
the idea ngomqondo of the good news wezindaba ezinhle that says to those who are sick, othi kulabo abagulayo worry no more, ungabusakhathazeka because there is a power of God ngoba khona amandla kaNkulunkulu in our generation kwisizukulwane sethu that can perform any miracle. angenza noma mapha isimangaliso Nothing is impossible. ayikho into engenzeki Some of you, abanye benu you are victim ndizasuli of crime. ze crime On the road, emgaqweni your house, ekhaya lakho your car, emotweni yakho but you need not to worry now, awusadingi ke manje ukhathazeka because the gospel of ngoba Plenty igospel lenala has many testimonies. inobufakazi obuningi While they rob you of your phone, ngesikhathi bekurobha ifoni yakho your watch, your money, betshontsha iwashi lakho noma imali yakho the angel of Plenty ingelozi yenala appears iyavela to those criminals kulezo igebengu and says, stop it, besithi yekani take it back. buyiselani emuva What are you doing? nenzani You would hear the thief says, uzozwa isigebengu sithi I was joking. bengidlala It is a true story. iqiniso They steal your phone. batshontsha ifoni yakho Sometimes the angel doesn't stop them. kokunye ingilozi They ngabavimbi go home. bese bahambe baye emakhaya They abo don't sleep. abalali ke ebusuku Kukho akwatestify la there was a imthatha. person who testified Wathi and said a child at school ingane esikoleni stole the pen. yatshontsha ipeni Well, the Plenty pen. ipeni lala inaleni At night, ebusuku I appeared. ngase ngivela We call it shape shifting. biza ngokuguqula kwesimo somzimba Shape shifting. kuyi shape shifting Sinalento okuthiwa shape we shifting. have this thing of shape shifting Uma unegala bekubopha mtutu. if you have Uma performed some manje certain boxing. crime when you stand on the box Sekuthiwa akakhomba umangalo. when the accuser the one who accused you We shape shift. then you will shape shift You disappear. uyakhudluka wena Or I give you my shape. noma mina ngikunika And isakhiwo you sami stand like me. ume njenganami When he's trying to point fingers on you, mayisefuna they ukukhomba say, is this the one but uyena lo you talking about? okhuluma ngaye Atayi. then they will start to say no Akuyena lo. it is not this one Lo ufaka ibuko. it was this one is wearing glasses Shifting. okuyi shape shifting Igama lami uthando lwethu ngakamndebele eUtrecht Embassy. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu wasenaleni. Kwathi ngonyaka ophelile ngiya esikoleni ekseni kumele ngiyongena u7 ekseni. Ngisuka ekhaya. Mangisuka ngiyohike kwakusasemnyama nje. Mangifika emgaqweni ngibone umuntu uyeza ngomgwaqo. Ngime eze umuntu mayeza umuntu bese mina ngima eduze kwehlahla mangima eduze kwehlahla afike athi sawubona baba ngithi mina yebo athi njani baba ngithi mina ngiyaphila bese eyaqhela mayihamba futhi alibe engiqalazi ejika engiqalazi bese ngithi mina sacela ungimele bese eyama mayema aphinda ngiqalazi bese eyahamba ngithi mina ngithe ngicela ungimele angimele angisahike manje ukuthi ngiyesikoleni sengikhuphuka nalomuntu sibheke kaMama Nkosi ngihambe nalomuntu mangihamba naye uhamba phambili akahambe eduze kwami mangikhuluma naye ukhuluma ubheke phambili bese kuthi nje ngelikade sesizofikela kaMama Nkosi bese eqalaza emuva athi hawu nguwe Thando mina ngihamba ngibona indoda efake isudu emhlophe egqoka ibungu ephethe induku mangihamba naye singene kaMama Nkosi sifike siphuza itiye senze konke mayisehamba bese ngixoxela uMama Nkosi noBaba Nkosi bese bethi bengeke amane uSomnala avele bekuzoba khona isomething bezoyenza kimi ngoba ngangiyi1 emgaqweni Omunye wa driver. another one was driving Driver's license. enzi driver's license Uma driver while driving washaya kahle imoto kade failile washaya kahle he perform well
Baxoxa They were talking no instructor. and with the instructor. Mayese pass. When he was about to pass, Park imoto. then he parked the car. Mayese tuyabheka igama. When he Oh. wanted to see This his is name the on the name list, of a woman. igama lwesifazane leli. But there was a man who was driving. Kodwa bekhona umuntu wesilisa obeqhuba imoto obedrayiva imoto. What is the gospel of plenty Yini ke ivangeli lenala or God's story? noma udaba likaNkulunkulu wenala? Gospel of plenty Ivangeli lenala is the story about the power of the God of plenty udaba ngamandla kaNkulunkulu wenala for performing miracles ukwenza izimangaliso unto salvation ukuze kube khona insindiso and healing nokuphiliswa and to have more than enough bese ube nokungaphezulu kokwanele or plenty noma inala to everyone that believe in the cost of plenty. kuwo wonke umuntu okholelwa In other kuNkulunkulu words, wenala. the gospel of plenty is Ngamanye all amazwi, about to say to you, Lingokuthi here is a story nalo udaba about the power ngamandla of God. kaNkulunkulu. This God is called God of plenty. Lo nkulunkulu ubizwa ngoNkulunkulu wenala. This story says Lolu daba luthi this power lamandla lawa performs miracles. enza izimangaliso. This power Lamandla lawa can heal. angaphilisa. This power Lamandla lawa can help you angakusiza to have plenty ukuthi ube nenala of good things. wezinto No more ezinhle. shortage. Akusekho No more ukukuswela. lack. Akusekho ukushoda. Awungizwa mina. You are not hearing me now. A woman, she's building a house. Wayakha umuzi. She's got 38,000. Wayeno 38,000. Every time she goes to withdraw Ngaso sonke isikhathi mayokhipha imali and she buys a material. bese athenge izinto zokwakha. Listen to this story. Lalelisisa kahle. She withdraws maybe, let's say, 20,000. Athathe imali akhiphe imali engango 20,000. Supposed to be left what now? Mele kusale malini? 18,000, eh? U18. But you know what happened? Uyazi kwenzakalani? When she goes back to her account Mayisebuyela kwi-account yakhe. to withdraw from 18, Ukukhipha ke manje kuloko she kusele finds ku18. 38,000. Ufika u38,000. What is it all about? Why this is happening? Indaba lento yenzeka Because of the gospel of plenty. ngenxa yevangeli It is lenala. a gospel of opurency. Ivangeli No lokubonelela shortage. akukho No kushodayo. lack. Akukho No kushodayo. poverty. Ayikho inhlupheko. Awuthi ivangeli lenala Say the gospel of plenty lingamandla has the power, akaNkulunkulu God's power, wokwenza imangaliso, perform miracles, wokuphilisa, to heal, okwenza ngingabi nakho to ukweswela, make me not to be kodwa in ngibe shortage, nakho but to have ngaphezu kokonele, and more than enough. ngaphezu kwengidingayo. more than what I need. Hey. Noma senikhathi ukugidani anizwa le ndaba ngiyanizwa I mina. can feel you. You are not hearing me. Everybody say God's spell. Wonke umuntu akathi God's spell. Everybody say God of plenty. Wonke umuntu akathi uNkulunkulu wenala. It's a God of power. uNkulunkulu wamandla. So this gospel Leli vangeli ke performs miracles. lenza izimangaliso. Miracles or power for performing signs and wonders. Izimangaliso zokwenza izibonakaliso Are nezimangaliso. God's attesting or approvals uNkulunkulu eqinisekisa to the revelation of the gospel of plenty. kwisambulo sezwe lenala. Listen to this. Izwa lokhu ke. You see all the miracles that you see here. Uyabona zonke izimangaliso sibona zenzeka It la. is God testifying, uNkulunkulu eqinisekisa. giving you evidence, Ekunikeza assurance ubufakazi that isiqiniseko when I say ukuthi mangithi the God of plenty uNkulunkulu wenala appear to me wavela kumina and say, lead my people wathi hola into abantu the bami world of plenty and more than enough, ubasezweni when lena ngaphezulu nothing is kokwanele missing la ngekho khona and okuyahlekile nothing is broken. nala ngekho khona okwaphukileyo. It was not just me taking it from my head, Akumina nje uyicabanga but there was a supernatural divine person kodwa kwakhona amandla ngaphezulu who kwemvelo. spoke to me. Umuntu wakhuluma We nami may not understand it, singangaqonda but we see the kodwa evidence. siyayibona imiphumelo noma ubufakazi. It is God uNkulunkulu telling you, ekutshela yes,
It is true, he heard from me. Yebo kuyiqiniso. Why? Because no man can do what I do. Ngoba akekho umuntu ongenze ngikwenzayo. No story can perform the miracle that I perform. Alukho udaba No ongenza lezi revelation zenzayo. Asikho isambulo I have ever seen engake ngasibona that performs like the revelation of the gospel. of esenza God. njengevangeli lenala. Everybody say Godusivangeli Lenala. Wonke umuntu akathi Godusivangeli Lenala. The gospel is a beacon of infinity possibilities Isikhungo sokungaphezulu of miracles. Listen to this. Noma Of the kusezinga. realm of plenty. Izinga lenala. Ivangeli Lenala. A gospel of plenty. Listen to this. Izwakala. Isizinda. It is the entity. Where is? Isizinda. It is the entity. Ila kuhlala It is khona. where it dwells. La uhlala khona amandla kaNkuluNkulu okwazi ukwenza okungenzeki. Where the power kubantu. of God that performs what cannot human perform. Lezi zimangaliso zezwe lenala. Ngicela ukubingelela inkosi uGwintsha uGoduka bedilile. Uhamashe unongalo. Mina ngokumbuyisela ngowamagwaza. Uanti losuka lana manje athi ethula ubufakazi. Mina ngumuntu ohlala eGoli kakhulukazi. Angizama khona amatoho ngokusebenza. Ngelinye ilanga ngiye ngabizwa umzala wami wathi mzala ozongivakashela endlini. Ngempela ke ngasuka lapho ngahamba ngawumvakashela umzala endlini. Wafika umzala ke njengomzala wami wathenga ke zonke izinto engijabulele kanti akangijabulele uzongibulalisa. Sahlala ke nomzala sahlala kwaze kwasebusuku kwashaya 10 to 11. Wathi hayi mzala ngiyabuya sawufuna amabhiya la ngaphandle. Hayi ngithi ke gazi lami ayihamba kuyothenga lawo mabhiya lawo. Aphuma hamba yothenga lawo mabhiya abuye nawe wathi hayi mzala saluphuza la ngithi mina ayikhe mina ngisaphuza. Ha wathi mzala wami qale nini ungaphuzi ngithi ayikhe angisaphuzi impela manje kusuka manje utshwala ngisafuni. Ngihamba ke nonkosikazi wami nabantu abami la. Unkosikazi wami benokuthi anginikelele ethi SMS athi ngicela ukuthi ngiye kutshwala bengibuthanda impela utshwala kakhulu anti losuka la bezeshe tamta kabhuti ngicela ukuthi uye kutshwala ikungavumi ke kusho ukuthi bekuyinto ade yenziwe ngumndeni wakithi mkhulu kakhulu shuthi bangibona ukuthi ngumuntu osile ngumuntu onamandla umuntu obekhaliphile kodwa ke bakwazi ukuthi bengivalele izinto zami ahambe kumzala abuye nalobutshwala nginqabeke mina emveni kokuthi aphuma athi ayikhe yothi ngiyokufunela futhi ugwayi ngithi mina mzala kulungile ungangitholela ugwayi kwavele nje kwangena insizwa zambili zaqonda kimi ngihlele embhedeni mina ngigqokele isikiphe ngisigqokile nefent water ngiyiphethile lapha sithena zingena lezi insizwa yathi omunye uye lo umangala ukuthi ngoba labantu angibazi laba bathi uye lo bese ngibuza kumkhulu engidleni naye ngamfica khona endlini ngithi hawu mkhulu uyabazi labantu athi nami mntanami angibazi athi omunye uye le okuthiwa sizomshaya ngicela kusho bosomnala akazange lo muntu asikhiphe isibhamu wathi nathi mshayi bani wasondela kahle akazange asasikhiphela baphuma babaleka bonke bobabili ukuthi ke babonani nokuthi bangibona ngiyini kodwa abazange bedubule akubaka kimi ngabe kusafika ukuthi ngihlale ngoba ngabe sengazi ukuthi kule ndawo engikuyo kunezitha vele enginazo esingazwani nabo ngoba sengifikela ukuthi no angivele ngiphume la ngishiye yedwa lo baba ngihambe ngiyohlala la kunabanye abantu khona abaningi ngempela ngaphuma lapho ngahahla njalo ngedebhisi ngaze ngawushona phansi kusho ukuthi indawo engihlala kuyi-building kuyaphezulu 6 floor ngehle ngize ngiyofika phansi edebhisini nangifika ngithi ngiyaphuma sekusebusuku ngifuna ukuyala ngihlala khona ngoba sengiyabona ukuthi ayilana ngihlele endaweni wrong lona bezongithengisa sekunako lokho enhlizweni yami ngathi nje nangiphume egate ngathola insizwe ezu4 futhi zangivimba lezi insizwe zathi wemfowethu yaphi ngibatshele mina ngithi anyala ngihlala khona bathi wemfowethu yahanjwa la ngithi mina hayi ngizohamba mina hayi bethu wemfowethu cha sicela ukuthi uhlale phansi ahanjwa la ngabe sengibuyela ngaphakathi ngahlala zawuqhamuka futhi lezi insizwe sengihleli nazo lezi insizwe lezi eziwu2 zeza kimi futhi straight abazange futhi beze lutho wathi omunye hayi nangi lo muntu lo babe sebebaleka futhi ukuthi babebonani namhlanje ngazi ukuthi babonani njengamanje ke njengoba ngifika la enkosini ngifike kunento yengidlala eswini kwehle kahle ngathi inyoka ngokwami ukuzwa inyoka ngoba senginesikhathi eside le nyoka engidlala eswini kusho ukuthi ukungidla kwayizizela bese kungaphefumuleki ifuna ukuzophuma ngamakhala
nangifika manje lapha ngaphakathi kusho ukuthi nayo yinto engayidla lena ngibheke ngoba kwaqala nje kwalokuphutheka isisu sigcwala umoya ngangazi ukuthi kwenzekalani kusho ukuthi ngumuntu othenga ama product ke ngiloke ngwaphuza ngcoba hayi kakwenzeki lutho kodwa ke namhlanje ngoba sengibuya la ubaba uGwintsha uGoduka bedilile ubhamuzi yanqapha unongalo uhamashe sengibuya ngafike ngamtshela ngathi Nkosi kunento engihluphayo la ngaphakathi sekunesikhathi isineminyaka ikhuphuka njengoba ngena la ngaphakathi iyakhuphuka manje lenyoka. Yes, umfowabo. Awumakwazi Magwaza. Njinji. Mangqondo. Kubekaya. Kuserosbon Nkosi. Erosbon. Oh. Lapha baba nezilonda ezilapha ngaphansi kwezinyawo. Kwenyawo. Esezange ngihlupha naso isikhathi eside kunento ikhuphuka la baba namanje ikhona nje. Ikhona. Ngathi inyoka babihamba izizela nayifika la besifuna ukuphuma ngamakhaya lapho ngasakwazi ukuphefumula Aleke isinto egqitshiwe lezo zonke izinto athathe ngazo isemzimbeni nasekhalake ezindlini noma yikuphi la khona bonke lokubutha okuqhamuka kwizithanga zazi ngiyabuqeda namhlanje ikhuluma iwoza lezinto ezinhle umsebenzi ozoba permanent ngiyabonga Nkosi ukuthi uzokwenzana ngaphezulu ucela bethu udumo lonke lungo lwakho zonke izilonda ezisemzimbeni zonke izifo ezisemzimbeni ubudoda bakhe nokukhulekela akukho kuzohlulela kuwe ngiyabonga uNkulunkulu akubusisele phezulu amen. Njengoba ngiphuma manje isiphelile sekusele nje lokho engikuzwayo kodwa ngendlela engingene ngayo la kuyiyo ayisekho ngibonga kakhulu kuGwintsha ngibonga kakhulu ngoba konke esengubonile kwenzeka konke engikufunayo enkosini nokuphila kwami kusho ukuthi namhlanje ngutholile nguthathile ngumukele nezinto zami zonke ngihamba nazo ngiye ekhaya ngibonga kakhulu enkosini. Speak to me, oh Lord. Face to face with the king. Omuyazibuza kusho ukuthini face to face with the king. Uhlala kanje sibukane mina nawe anguthandazeni nje kuphela kodwa sifuna impande yenkinga iqhamuka isuka ngabe umsebenzi ngabe umshado ngabe yokugula sidila na ukuthi isuka phi impande yakho yokugula emva kube sesiyitholile ke kusosichazeleni ukuthi uphethwe yini sasicrutinize ukuthi yini impande yakho bese sikunikeza izeluleko ezifanele noma i-prophetic instruction yini ke prophetic instruction i-prescription yenkinga yakho esuke siyinikezwa umoya kanti siyakwazi ukuthi sikuxhumanise nabezomthetho xa uthi inkinga yakho idinga ezomthetho uma uthi idinga ibhizinisi siyakwazi ukuxhumanisa nabantu abangakusizi uma ukuthi-ke mhlawumbe futhi wena inkinga yakho ezomshado siyakwazi ukuthi sidile nayo siphinde futhi sikukhulekele noma usuhambile ungasekho nathi njalo ngolwesine i-prophetic consultation isuke ikhona ku-340 Magwaza Maphalala lapha eMbilo eDurban aphesheya kwaseThekwini College ungaphuthela ngo-10 ekuseni eze kushaya u4 ntambama sihlele nawe sicubungula iy'nkinga zakho sisiphule iy'mpahla zenkinga we face to face with the king. It is a home of wonders, of miracles. Bantu basemthatha. The Gospel of Plentiologist is a story Ivangeli Lenala udaba that attests or testifies to the power of God of plenty. kumandla kaNkulunkulu wezwe lenala. You can argue with me. Ungaphikisana nami. You can quote verses for me. Ungaquote ama verses. But you cannot beat me Kodwa ngeke ungihlule. when I get into action. Mase ngiyenza. When this power on me Uma lamandla kumina is in action. When this esesebenza. power on my faith product. Lamandla kumkhiqizo yami yokukholwa. You cannot dispute that you are sleeping at your house. Awukwazi ukuphikisa ukuthi uthulele kwakho. From here to Durban, Ukusuka la uye it's eThekwini. about 6 hours. Ngamahora acisha eko6. But I appear Kodwa ngiyavela. like I live around this area. Angazi ukuthi ngihlala la iduze. Not only here Hayi la kuphela. in South Africa, ESouth Africa.
all over the world. umhlaba wonke. I may be 800 kilometers away from you, Ngingaba u-800 kilometers but kude immediately kunawe. you say Somnala. Kodwa mawuqeda kuthi Somnala, There I appear. ngiyavela lapho. Izandla zenu ngathi ziyayiphikisa lento engishoyo. So the gospel of plenty Ivangeli lenala is the story of the God of more than enough, udaba lwaNkulunkulu ongaphezu kokwanele. invading our modern world. Engena kwizwe esiphila kulona. Modern world, a world that cannot perform, unable to perform miracles. Izwe lingakwazi ukwenza izimangaliso. So God of plenty is invading our modern world uNkulunkulu ngena kule lizwe lethu lingakwazi ukwenza with izimangaliso. miracles, Enza izimangaliso. signs, Isibonakaliso. and wonders. Nazi izimangaliso. What is a miracle? Yini ke isimangaliso? What we mean by miracle? Sisho ukuthini masikhuluma ngesimangaliso? Miracle, it's a power or ability Isimangaliso amandla noma ikhono to perform beyond our logic, ukwenza ngaphezulu kokuqonda kwethu noma kokomqondo perform wethu. beyond human doing. Ukwenza ngaphezulu kokwenza komuntu. That's what miracle is. Yileso ke isimanga. When a miracle happens, Uma isimangaliso senzeka, will produce sizokhiqiza first wonders. okokuqala izimangaliso, Will produce what? lizokhiqizana Wonders. izimangaliso. The word wonder Leli gama leli or wonders comes from the word wonder, liqhamuka kwigama to be amazed. ukumangala. When you say, ha, it is a word for wow. Igama lokubabaza. Yo! Chu! Yeah. Hayibo, kahleli bo. Think about all those words. Cabanga wonke lawo magama. No wonder when I pray for people, some people can't believe Abanye bahlulwa ukukholwa it's the real thing. ukuthi into yangempela. They say, hayi uyabathenga abantu. They say I bribe people. Nimbonile umama bedlala ngesonto You kwi-TV. saw a woman who was playing on Wafike our kimi channel. engawazi uhamba. He came, Kade couldn't walk. ngisoluntu. Uthi kade ngangifuna ukuza kuwe baba. She said I've been longing to come to you. Uthi abantu abambeda ayisuka. She said my children will say Bathenga abantu uthi ake ngihambe those nama used to yongithenga bribe uthi ngihamba. people. She said I want to go and then bribe me so that I could walk. Uyazi mayifika kimi. You wanna know what Go happened and when look she at came that. to You me? can watch it on our YouTube. Ungayibheka na I am YouTube. sitting. Bengihleli. Uthi baba She said, kuazi "Father, ngiqale phingula yonke. I don't know where to indawo start. uyabala. I'm sick. And I'm She sitting started to just count. relaxing. Ngangihleli nje ngimbhekile. I said, Ngase ngithi kodwa namhlanje uzohamba kuphelile konke lokho. but today you will be able to walk and you will walk properly. What the hell? She said I could not believe. Did you hear what she said? She was amazed. Wayesemangele. Then I started to minister to her. Ngase ngaqala ngomsebenzayo. I said, now walk. Ngase ngithi ke hamba ke manje. And she walked. Wayesehamba. I can see that it didn't dawn on her. Ngabona ukuthi akaqondi That is the day of a miracle. ukuthi lolu bekusuku lwakhe lokuphila. And she come back. Wayesebuyeza kumina. I said, now you see now. Ngathi yabona ke manje. You are okay now. Usu right manje. I said, walk again. She said, yeah. Ngathi hamba futhi. Let me walk again. Wayesethi awuthi ngihambele mina. Hey, that's what we're talking about. Ile nto sikhuluma ngayo. Hey, ubaba nena noma perform. You must notice even if we are performing in the word of plenty. Ngisho ngathiwa siya prophet Bishop Even if we are prophesying, ngeke usize sithi you won't hear her saying, Jehovah. Well said. It took time for many of you to catch up and prophesy. I'll just stand up and say, Ngizosukuma ngithi I see. ngibona 2021 or 2022. uphela ka2022. You know what I said? Uyazi ngathini? I said, people are going to be fed up Abantu bazocikeka with this thing of Jesus Christ. ngalento yaJesu. They say you're going to be fed up. Abantu bazobe I see sebecasukile. people Ngibona abantu changing their mind. beshintsha imiqondo yabo. I see people saying, "Skathele manje ufunda I see people saying that we are tired of being inkolo spoon-fed zabanye abantu." with other religions or of other people. I stood on March this year. Ngama uMarch kulonyaka. I said, I give you 5 years. Ngathi nginika iminyaka emihlanu. Everybody will be talking what I'm talking. Wonke umuntu uzobe ekhuluma lokho engikhulumayo. Everybody. I was teaching about Bible contradiction. Ngangifundisa ngokuphikisana Listen to kweBhayibheli. this. Lalela lokho. I said, I Ngase give you. ngithi Guess what?
Have you ever seen at any time Wakwabona. where people La abantu khona tore apart the Bible bedabula amabhayibheli publicly idlangalaleni and burn it? bewashisa. Have you ever seen that? Wakubona lokho. But we saw it. Kodwa sikubonile kulonyaka. Wake wabona uJesu ephikwa azaphikwa Have you seen kwaIsrael izokushaya imithetho. Jesus being denied. Ngisho eAmerica And there was law stated that you can't preach Israel about bathi Jesus. asimazi lo muntu. Israel will say we do not know him. Nokube abantu basaya emasontweni. Even so people Na are still going befundisi to church basashumayela and abaningi. the pastors are still preaching that. Who have listened to me. Abangilalelile. Ingoba there is a stipend involved and you have been so menticide Ubulawe kakhulu umqondo. to think the word of God is a Bible. Ucabanga ukuthi izwi laNkulunkulu iBhayibheli. Sekusemzweni yakho. It's in your feelings. Lezi simangaliso zezwe lenala. Ake ngududu mina ngingwakwamchunu ngwakhona la eMnambithi eStegville angakayinikele emnaleni kodwa ngalikho konke kwakhona ngingumnali ngumuntu obehluphekile ehlushwa izinto ezenziwayo ngihlukumezeke ngakho konke ngisho abantu abami akuzwanwa kuyinto ebhekelena ngiswele konke nje ngikuphethe esandleni sami kuphunyuka ngifuye imbuzi zitshontshwe ngizophakamisa amandla kaSomnala kuthe sebethatha ezogcina inamazinyane yayithola amazinyane awu4 bayithatha nje khona estradini ngacabanga ngathi hayibo ngathi ake ngithatheke manje lamanzi akhona enkosini ngawashukuza ngehla na umgwaqo sayithola abazalwane ibekwe lapha phezulu futhi babeyibeke ngoba bethi isifile baphinda ngalo lelo la ngisho babona ukuthi isifile leyo base bethathene uthanga ke bazalwane amandla nje kaSomnala maningi kabi ilwane zikhipha ukudla efrijini ifike inkosi ingisiza ngokukhuhluza lamanzi ifike ziphume ngeroof phezulu namhlanje sengihleli kahle senginakho konke efrijini akusahambi lutho uthe kuthanga ke kube ngathi ngilele kodwa ngingalele ngishayela igceke kufika kube ngathi khona umuntu okhulumayo kodwa ngizwa ngathi lelizwi lenkosi engihlale ngilalela kwi-radio ithi ake uphume ubheke le woza ngizokukhombisa mangihamba ke ngihambe ngize ngidry ngemizi ngize ngoshona ngale ngithi nase ngifika nje engathi kuyihlane kodwa kuseduze kwemizi ngithole hawu ngithi nangibheka phansi hayibo ngoba lesi isikhumba salembuzi eyalahleka sasishisiwe kodwa manje asishisiwe kahle ngisithatha isikhumba ngibuye naso yiso lesa ngisiphethe bazalwane yayimithi lembuzi ngisithathe ngibuye naso bekhona futhi ukuthatha usawoti ufake phakathi uthele ngaso usawoti wasenaleni ngikuthela usawoti wasenaleni ngithi manguthelile usawoti wenaleni bese ngiyasibeka nje lapha ngiphume mangiphuma bese ngivele ngihlangana nomfana nje mangicabanga lo mfana uno 12 years athi hawe gogo ka olwami uyazi ukuthi wena imbuzi yakho ukuthi iyadliwa wobani bese ngithi mina yangazi futhi angifuni nakwazi bese ethe mina ngiyabazi kodwa phela omunye ukhishwa isisu kumanje kodwa bese ngamkhiphi isisu ngiyabonga kakhulu amandla asenaleni ngiyabonga kakhulu ngiyawabonga kakhulu amandla asenaleni kuningi yabona kuningi kodwa amandla asenaleni ngize ngabhala iculo engocula ngelinye ilanga ngisho engicula ngayo inkosi yasenaleni ukuthi yangisiza ngisindisiwe bazalwane kodwa manje sengumnala sukela namhlanje sengumnala kade lokho ngikhokhoba ngesaba kodwa manje ngeke ungisize ngalutho ukwesaba ngithi ngifuna ukuhlala lapha kodwa ngingatholi usizo ngisizakele bazalwane ngisizakele Somnala ungisize kakhulu inkosi yasenaleni ngiyabonga Listen to this. A miracle Isimangaliso
cannot be explained through human understanding. angeke ukwazi ukusichazela umuntu asiqonde If you can explain it uma ungakwazi how it ukusichaza happened, ukuthi senzeke kanjani then it ceases to be a miracle. sibe sesiphela ukuba isimangaliso If you can explain uma ungakwazi ukuchaza how does a person ukuthi umuntu put my sticker afake isticker sami on the back, esikhwameni athi uyavula ontshontshe isikhwama when the one afiqunale want to phakathi steal esikhwameni, opens the bag isinala inside the it will bag not be a miracle. ngeke kusaba isimangaliso Hayi angizwa nini yazi. Baba uDiko, sake sahlangana lapha nawe. where have you met Ndandile tete ndivisita ngiqala ukubona. Wafika esontweni, Ndafika esontweni baba. wawuqala ukungibona. Ndandiqala ukubona tete ndakubona ku Facebook. Ndanengxaki nandinayo enhlizweni. Yeah, Wathi tell me. wathandaza. Then Ithandaza kuphi? wathandaza I think usecaweni but ndikubona mna ku YouTube. Or wabuka ngithandaza ku YouTube. Then that In other words, that was a recorded service. yes tete. Yeah. Then ndathi manditry ke ndibeke isandla kuba ndilimele ngabefundisi. Then ukhona umntana wasekhaya ke ungubanele kwa-204. Ndithi ngathi ikhona ingxaki nomntate. The time uthandaza ndibeke isandla ndiwuwa ebhedini. Wawe embedeni. Yes dad. Mina ngi-appeara kwi-screen ku YouTube. Yes dad. That if you bona lento. Okay. Ngiyazi it's exciting, but I think it's too early to clap hands ngoba ngifuna ukuzwa kahle. Uwa ebhedini. Yes dad. But I'm praying on the YouTube. Yes dad. A recorded sermon. How do you explain that? If you can explain that, it ceases to be a miracle. ukwazi ukuchaza kuyaphela ukuba isimangaliso After falling, because people say they are faking, they are falling. Let me help those of you who think people are faking when they are falling, and those of you who say I buy people. nalabo abanye bathi ngithenga abantu Think about this. cabanga lokho You are stupid to think that I can play on TV uyisilimo uma ucabanga ukuthi ngadlala ku and TV fake that a person bese ngifake ukuthi was umuntu crippled ukuthi ubengakwazi ukuhamba on the national TV, ekhubazekile kwizwe on kwizwe lonke DSTV, ku DSTV where everybody, even the Lawo neighbor of the umuntu. person, if it's a lie, uma kuyangamanga what about the neighbors Uthini who knows this ngomakhelwane? person is not crippled? abamaziyo lo muntu ukuthi ubengakhubazekile Come on, think with me. cabanga nami You are stupid. Uyisilima. And the people who talk like that, abantu abakhuluma it kanjalo is because ingoba bayaphapha. they are forward Bahambe emabandleni, They went to alabantu some abaqhamuka churches. ko-Nigeria nakonke Foreign lamazwe churches. angaphandle abahambe befake ama-miracle. A fake, Izwa listen, lokho. lalela listen. lalela A faked miracle. isimangaliso You don't esifekiwe see those people in church. awubaboni labo bantu ebandleni They don't come abezi and testify bese bafakaze after some time. ngemva kwesikhathi Nangu esithile Tata Umtutu. here's that umtutu here Siyawazi ama-testimony akhe. We know his testimonies. Siyazazi iy'nkinga we know zakhe. his And challenges today is a bishop. namhlanje Healed uyibishop and touched by the power. Uyaphilisa, And he's uthi never ntombi been in kaNkulunkulu. church. He didn't like church. akubengalithandi isonto Do you see what I'm saying? uyayizwa into engishoyo We have people today sinabantu who namhlanje are married, abashadile who were HIV positive, ebebenengculaza who were full-blown AIDS, abebenengculaza but touched by the power of the gospel of plain. base bethintwa amandla evangeli Till lenala today. kuze kube namhlanje Ophe ushona ukhona ushona. Amshona woza nayo ikamera yakho. Woza nayo ngoba ngifuna ushoot. Qhubeka ushoot. Do you see the guy? Do you see? Nangu ma wakho uphuma wakho. Nangu niyambona ma wakhe nangu. The guy was crippled. Could not walk. This guy. This one. He got healed. Here he is today. We are no shoot high. The whole family is still here. Hlala phansi mfana wami. Bamshuta naye kade sishuta manje. Do you hear what I'm saying? uyayizwa into engishoyo Angithi labantu beBhayibheli. you see the people Bajwayele who ukukhuluma wrote the ngoJesu Bible, abangakwazi ukumprove ukuthi they usually talk wayekhona. about Jesus they can't even prove that
He even existed. Let me teach you. Let Ithi me teach ngikufundise you how stupid you are to believe. ukuthi uyisilima kanjani ukukholwa You can do all things through the power of Christ. ukuthi ungenza yonke into ngamandla kaChrist. You see, any knowledge Lonke ulwazi to be considered a true knowledge, ukuze lithathwe njengolwazi oluyiqiniso it must be proven. kumele lifakazelwe. It must be what? Kumele lenziweni? Proven. Lifakazelwe. They say science But is a science, knowledge gained by what? ulwazi olutholwa ngokwenzani? Observation. Ngokubheka. Proven by what? Lifakazelwe ngani? Experiment. Ngokwenziwa. Are you hearing? It's categorized Bese lihlelwe by classification. ngokucaciswa. Bukan. If you say Uma uthi the followers of Nala, abalandeli Nala said babanala what he did, they will do. unalo uthe angikwenza bazokwenza. Then prove it. Fakazela lokho. If you say, Uma uthi if ungumnala, as a when you are Plentiologist in trouble, musenkingeni Nala appear. unalo uyavela. Let's allow you be in trouble. Asikube Let's senkingeni. see if Nala is going to appear. Sibone ukuthi uzovela unalo. If you say Uma Jesus uthi- walked on water uJesu wahamba phezulu by kwamanzi faith ngokukholwa and Peter walked on water, noPeter naye wahamba phezulu kwamanzi. okay, let's test it. Asikufakazeleke lokho. If I stand and say that's a lie, Uma ngithi lawo amanga the only way indlela eyodwa nje you can dispute it yokuthi ukuphikise and lokho call me a liar bese mina ungibize ngomqambe is manga you ukuthi wena walking on water. uhambe phezulu kwamanzi. If you have never seen anyone walking on water, not in water, Mongakazi ubona umuntu ehamba phezulu kwamanzi hayi ngaphakathi emanzini noma ngaphansi. walking on water, it means Ukuhamba phezulu kwamanzi. you walk on top of the water Kusho like I ukuthi walk. uhamba I walk on ngaphezulu top. njengoba ngihamba phezulu My kwale feet are stage. not sinking on this ground. Inyawo zami zingenile If ngaphansi. Jesus walk on water, Uma uJesu ahamba if phezulu Peter kwamanzi, walk on uma water, uPeter ahamba phezulu and kwamanzi, it's written down in the Bible, kubhaliwe the only eBhayibhelini way indlela to eyodwa stand for it ukuthi uyimele leyo is nto to prove it. ukuthi Is you uyifakazele. by demonstrating. Wena If you uyibonakalisa. cannot demonstrate Uma it, ungakwazi if you kuyibonakalisa, cannot prove it, uma ungakwazi you are a kuyifakazela, liar. umqambi You are manga. talking hearsay. Ukhuluma nje You have ngokizwa been bethi fooled. uyisilima. Jesus says, uJesu uthi they say, because Bathi, akucaca mangikhuluma amahemeni. let me just classify this Ngoba first ngangekho esho because I njalo. wasn't there. I heard them They say say Jesus said bathi uJesu wathi before he left, phambi kokuthi ahambe go ye into all the world, hambani umhlaba wonke preach the gospel, nishumayela ivangeli baptize those who believe, nibabhabhatise laba abakholayo their sins will be forgiven. izono zabo ziyoxolela. And then he says, this is how you will see them, Uthi ke niyobabona kanje na that they are believers. ukuthi They bayakholwa are a part of Christianity. bayingxenye This yeChristianity. is how you'll see them. Naku uzobabona It says kanje they will cast out demons. uthi bawukhipha amadimoni. Sign number one. Phawu lokuqala. Now, when we talk about a sign, uma sikhuluma we talk ngezimpawu about a pointing finger. sikhuluma ngomuntu okhombile. Are you hearing me? Uma ufuna ukuya ema-toilet, If you want to go to toilet, uqalaza isign you yama-toilet. will look for a sign Usuyazi that represents ukuthi ama-toilet toilet. angaphi. Then you know that You toilets follow are the here. sign. Bese ulandele In other words, uphawu. Jesus says, Ngamanye amazwi in uJesu order uthi, for you ukuze to wena take everybody serious ukuthatha as ukuthi a uthathe umuntu Christian, serious njengomKristu here is a sign number one. naluku uphawu He lokuqala shall cast out demons. kumele akhiphe amadimoni. Number two, Okwesibili he shall speak with new tongue. kumele akhulume ngezilimi ezintsha. Number three, Okwesithathu he shall pick up snake, kumele axoshe izinyoka. not run away from snake. Hayi ukuthi azibalekele. Elinye lithi That one says bayokuphatha inyoka ngesandla. they will carry snakes in their hands. They will pick up snake. Bayokuthatha izinyoka. Number four, Okwesine if they drink uma bephuza any poison, into any enopoison, deadly thing, into ebulalayo, it won't harm them. angeke It ibabulale. won't kill them. Angeke ibabulale.
If you are a Christian, uma you ungumKristu believe in Jesus, ukholelwa kuJesu and you drink poison, uphuza upoison you are killed by bese poison, ubula you are a upoison fake one. ufake ke wena If you run away from the uma snake, ubaleke kunyoka you are a fake Christian. uyi-fake Christian If you are not healing people uma in ungabaphilisi the name abantu of Jesus, egameni you are a likaJesu fake. uyi-fake Now notice it didn't say apostles, bona ke lithi alisho prophet, ukuthi bishops, Ama-prophets, pastors. He says nabafundisi. everyone who believes. lithi wonke umuntu okholwayo Tekumakhelwane. look at your neighbor Say, I hope you are not a fake one. ithi ngiyathemba wena oyi-fake If you cannot prove uma ungekwazi ukufakazela lokho what you believe, lento oyikholwayo you are a liar. umqambe manga You talking here says, ukhuluma ungizwa bethi wathi hambani umhlaba wonke. he said go travel all world Wayengasho kimi. he wasn't saying Uma that kuthiwa to you. kusho. if he did say that If you cannot prove, uma ungekwazi ukuyifakazela loo nto musu uhamba usikhaphele entweni ongayazi noma iyasebenza. don't go around preaching something that you don't know Godusivangeli. Godusivangeli It's the people abantu who have seen the power of God, ababonile amandla kaNkulunkulu who have testified to this power. abafakazelile kulamandla Then you lawo. say, let's take this gospel bathi asithathe ke leli vangeli to our home, silibuyisele to emakhaya our ethu loved ones, kulabo to our esibathandayo friends. kubangani bethu Let's take it to our hometown. asilithathe silise edolobheni lasemakhaya ethu We want them to see. sifuna babone I remember the first time when I came to LCC, ngiyakhumbula ngifike elisikisiki there were people bekunabantu who did not come. abangezelanga To be grateful. ukuzothandazelwa They did not come for many things. bengezelanga into eziningi They just came babezele nje to see if I'm a real man. ukuzongibona ukuthi ngiyaphila yini Bethi yo, umuntu onjani lo? they say what kind of a person is this Osedurban kodwa sihlala naye la. while he's in Durban he appears here So the gospel of plenty is a story of the miracle ivangeli lenala udaba lwezimangaliso of the God of plenty zaNkulunkulu wenala invading our logic, zingena ekuqondeni kwethu invading our logic. zingena ukuqonda kwethu We don't understand how these things happen. singaqondi ukuthi lezi zinto zenzeka kanjani Sometimes I appear to many people kusinga isikhathi uvela kubantu while I'm abaningi sleeping. ngivela kubantu abaningi ngibe ngilele Thank you for watching or listening. Reshaping your mentality for plenteous living with His Majesty King Somnala, Umshini Wamaqiniso, the catalyst of the truth. The catalyst of the truth. Simbula, simbulisa, amakani, unmasking and unveiling the truth. For more information, you can send us an email on info@nalamande.com or call us on 079-1755-628. Don't forget to subscribe to our channel on YouTube at King Somnala-Nalamande.